Hi everybody, I'm going to discuss software engineering top 10 question. Short note on software configuration management. Software configuration management, SCM. SCM deals with effectively tracking and controlling the configuration of the software product during its life cycle. SCM deals with effectively tracking and controlling the configuration of the software product during its life cycle. The resulting of large software development consists of large number of objects such as source code, design documents, SRS document, test document, user manual, etc. These objects are generally referred to and modified by a number of software development throughout the life cycle of the software. The state of all these objects at any point of time is called configuration of the software product. যা যা জিনিস আমরা রেডি করি সেটাকে কনফিগারেশন বলে। There is nothing permanent except changes. আমরা কোনো জিনিস যখন সফটওয়্যার কনফিগারেশন করি কোনো কিছু পার্মানেন্ট না, সবই চেঞ্জেস হতে পারে। There are four fundamental sources of changes. New business or markets condition হতে পারে, new customer makes demand modification করতে পারে, reorganization of business growth, budgetary or schedule constraint. তো কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট আমরা অ্যাক্টিভিটি বলতে কি বুঝি? কনফিগারেশন আইডেন্টিফাই করতে হয় প্রথমে কি কি কনফিগারেশন আমার লাগবে। আইডেন্টিফাই করার পর configuration management activities. Configuration management activity বলতে আমরা কি বুঝি? Number one, configuration identify করতে হয়. This involves deciding which part of the system would be kept to track on. There are three different types of objects. Control object, সেই object গুলোকে আমরা control করতে পারি. These objects are those which are already put under configuration control. Some of the controllable objects as SRS, design document, source code, compiler, loader, test cases, problem support, যেগুলো আমরা control configure করতে পারি। Pre-control, these objects are not yet under control but will eventually be under control, কিন্তু পরে আমরা control করতে পারি। Pre-control, uncontrolled, such objects are not and will not be not subject to configuration control. Such objects are not and will not be subject to configuration control. তো আমরা different types of configuration কে identify করতে পারি, control, pre-control and uncontrol. এবার আমরা configuration control করি। These ensure that changes to a system happen smoothly. Configuration control করে যাতে চেঞ্জেসটা হয় এটা smoothly happen হয়। The following method shows reserve and restore operation of configuration control. এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি ABCD, এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা কনফিগারেশন আমি কন্ট্রোল করছি। ABCD বলে যে প্রোগ্রামটা আছে, যে অরিজিনাল প্রোগ্রামটা আছে, সেখানে সিটাকে প্রথমে আমরা ক্যান্সেল করলাম, তারপর এটা প্রিজার্ভ করলাম, প্রিজার্ভ করে প্রাইভেট কপি হিসেবে রেখে দিলাম, সেটাকে চেঞ্জ করলাম, চেঞ্জ করে মডিফাইড করলাম কনফিগারেশনটা, তারপর আবার নিউ প্রোগ্রামে সেট করে দিলাম সিটাকে। তো এইভাবে আমরা কনফিগারেশনটা কন্ট্রোল করতে পারি যাতে আমরা পুরো সফটওয়্যারটা কনফিগারেশন আপডেটেড হয়ে যায়। In order to change a control object such as module, developer can get a private copy of the module by reserve operation. SCM tool allow only one to reserve a module at a time. Once the object is reserved, it does not allow anyone to change until the reserve module is restored. যতক্ষণ আমরা রিস্টোর করছি ততক্ষণ আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না। So this is the concept of software configuration management. So software configuration খুব ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। এটা থ্রু দিয়ে আমরা কি করি? Software configuration deals with effectively tracking and controlling the configuration of the software product during its life cycle. The result of large software development consists of large number of objects. প্রচুর অবজেক্ট তৈরি হয় একটা সফটওয়্যার যখন ডেভেলপড হয়, such as source code একটা কনফিগারেশন থাকে, ডিজাইন ডকুমেন্ট, SRS ডকুমেন্ট, টেস্ট ডকুমেন্ট, ইউজার ম্যানুয়াল, etc. সেই অবজেক্টগুলোকে আমরা কনফিগার করতে পারি থ্রুআউট দ্য লাইফ সাইকেল। Each state of this object at any point of time can be configured of the software product. তো এই যে স্টেট গুলো অবজেক্টে, যে আমরা যে অবজেক্ট স্টেট ডকুমেন্টস গুলো পাই, সেই ডকুমেন্টস গুলো তার অবজেক্ট গুলো কোনো সময় আমরা এটাকে কনফিগারেশন অফ সফটওয়্যার প্রোডাক্ট হিসেবে ধরি। there is nothing permanent except changes. আমরা জানি পৃথিবীতে চেঞ্জই হচ্ছে একমাত্র বিকল্প রাস্তা বাঁচার। চারটে কারণে চেঞ্জ হয়। নিউ বিজনেস হতে পারে, মার্কেট কন্ডিশন এর জন্য হতে পারে, নিউ কাস্টমার মেক নিউ ডিমান্ড চাইছে, রিকনফিগারেশন হচ্ছে বিজনেসের গ্রোথের জন্য, আর বাজেটারিটা চেঞ্জ হচ্ছে। তো কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি মেইনলি আমরা দুটো পার্টে ভাগ করি, একটা কনফিগারেশন আইডেন্টিফাই করি আর কনফিগারেশন কন্ট্রোল করি। কনফিগারেশন যখন আইডেন্টিফাই করি কি ধরনের কনফিগারেশন দরকার, দিস ইনভলভ ডিসাইডিং হুইচ পার্ট অফ দ্য সিস্টেম শুড বি kept track on. Which part of the system should be kept track on? There are three types of
অবজেক্ট কন্ট্রোল করতে পারি যে অবজেক্টগুলো যেগুলো আমরা সোর্স কোড, কম্পাইলার, লোডার, টেস্ট কেস, প্রবলেম যেগুলো কন্ট্রোল আনতে পারি সেটা কনফিগারেশন করতে পারি আন্ডার কনফিগারেশন। Pre-control, these objects are not yet under control but will eventually be controlled, সেগুলোকে পরে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। আনকন্ট্রোলড কিছু কিছু অবজেক্ট থাকে যেটাকে আমাদের আনকন্ট্রোল অবজেক্ট, যেগুলো আমরা কনফিগারেশনের মধ্যে আনতে পারি না। তো কন্ট্রোল করার জন্য, কনফিগারেশন করার জন্য আমাদের কনফিগার অবজেক্টগুলোকে আমাকে তিনটে ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। এরপর যেটা আমরা চেঞ্জ করব সেই অবজেক্টটাকে প্রথমে আমরা কি করতে হবে কন্ট্রোল করার জন্য। সাপোজ সিটা চেঞ্জ করছি, প্রথমে আমাকে যাকে চেঞ্জ করবো তাকে ক্যান্সেল করলাম, ক্যান্সেল করে রিজার্ভ করলাম, রিজার্ভ করে প্রাইভেট কপি বানিয়ে রাখলাম। সেই সময় কেউ ওটাকে দেখতে পারবে না প্রোগ্রামটাকে। প্রাইভেট কপিটা আপডেট করার পর যখন রিস্টোর করছি তখন নিউ প্রোগ্রামটা আবার চালু হয়ে যাবে। তো এইভাবে আমরা কনফিগারেশন কন্ট্রোল করতে পারি। ইন অর্ডার টু চেঞ্জ কন্ট্রোল অবজেক্ট such as module, developer can get a private copy of the module by reserve operation. SCM tool allow only one to reserve a module at a time. Once object is reserved, it does not allow anyone to reserve this module until the reserved module is restored. কেউ যতক্ষণ অবধি কমপ্লিট কাজ হচ্ছে ততক্ষণ অবধি কেউ আর ওটাকে নিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবে না। সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ সফটওয়্যার কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট, SRS. ফুল ফর্ম অফ SRS ইজ সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন। SRS খুব ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট একটা। SRS document is the final outcome of the requirement analysis and specification. কাস্টমারের কাছে যখন আমরা এখন রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস করি, অ্যানালিসিস করার পর কাস্টমার যখন ওটা বলে কারেক্ট আছে, তখন সেটার আউটকামটা আমি একটা ডকুমেন্টে লিখে রাখি যেটাকে বলে SRS document. After the gathering of all requirement information by the analyst regarding the software developed and remove all incompleteness, কিছু কিছু প্রবলেম থাকে যেগুলো কাস্টমার একই রকম বলতে থাকে, inconsistencies, anomalies, তারপর এই SRS ডকুমেন্টের কাজ শুরু হয়। He or she start systematically organize the requirement. System analyst যে থাকে সে systematically organize করে SRS ডকুমেন্টটাকে এবং সেটা বানাতে শুরু করে। SRS ডকুমেন্টের মধ্যে কারা কারা ব্যবহার করতে পারে SRS ডকুমেন্টটা? SRS document consists of all user requirement in structured through informal form. The user of SRS document কারা ব্যবহার করে? Number 1, users, customer, marketing personnels, সফটওয়্যার ডেভেলপার, টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, যারা ডকুমেন্ট বানায় তারা, ইউজার ডকুমেন্ট রাইটার, প্রজেক্ট ম্যানেজার, মেইনটেনেন্স ম্যানেজার যারা করবে, তাদের সবার SRS লাগে। SRS ডকুমেন্টের মধ্যে কি থাকে? The organization of SRS document is given below. Number 1, introduction থাকে, তার মধ্যে পারপাস, কি পারপাসে বানানো হচ্ছে, ওভারভিউ কি, এনভায়রনমেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক কি আছে, হার্ডওয়্যার কি ব্যবহার হতে পারে, কি কি IO ডিভাইসেস, পেরিফেরাল ইউজ হতে পারে, কারা কারা ইউজ করবে তাদের মেনশন করা থাকে। গোল অফ ইমপ্লিমেন্টেশন, এটার ইমপ্লিমেন্টেশনের উদ্দেশ্য কি, ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট, কি কি ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট দরকার হবে, তার মধ্যে কি কি ফাংশনাল থাকবে, কি কি কোড দিয়ে ডেভেলপড হবে, কি কি মডিউল থাকবে, নন ফাংশনাল মিন এক্সটার্নাল ইন্টারফেস, ইউজার ইন্টারফেস, সফটওয়্যার ইন্টারফেসেস কি হতে পারে, কমিউনিকেশন পার্টটা আমাদের দেখতে হবে যে কারা কারা কমিউনিকেট করতে পারে, যেগুলো নন ফাংশনাল রিকোয়ারমেন্ট, অ্যান্ড বিহেভিয়ারাল ডেসক্রিপশন এবং আদার্স বিহেভিয়ারাল ডেসক্রিপশন, সিস্টেম স্টেট অ্যান্ড লেভেল অফ অ্যাকশন কি কি হতে পারে, সবই এটার মধ্যে থাকে। তাহলে একটা SRS ডকুমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা মেনলি আউটকাম হয়, ফাইনাল আউটকাম অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস এন্ড স্পেসিফিকেশন। After gathering all requirement information by the analyst regarding the software to be developed and remove all incompleteness, inconsistency and anomalies from the specification, he or she start to systematically organize the requirement of the SRS document. So SRS document kara use kore? User, customer, marketing personnel, software developer, test engineer, user documentation writer, project manager, maintenance manager, etc. এটার মধ্যে কি থাকে? অর্থাৎ ইন্ট্রোডাকশন থাকে, কি জন্য বানাচ্ছি, পারপাস কি, ওভারভিউ কি, কারা কারা এটা ব্যবহার করছে সেটার জন্য, গোল অফ ইমপ্লিমেন্টেশন মানে এটা উদ্দেশ্য কি, ফাংশন রিকোয়ারমেন্ট কি কি থাকতে পারে, নন ফাংশন রিকোয়ারমেন্ট মানে আদার ক্যারেক্টারিস্টিক, ইন্টারফেসটা কিভাবে ব্যবহার হবে, কারা কারা ব্যবহার করবে, সফটওয়্যার ইন্টারফেস কি হতে পারে, কমিউনিকেশনের জন্য কি হতে পারে, কি কি কমিউনিকেশন টুল আছে, and behavioral description, সিস্টেমটা কিভাবে বিহেভ করবে, তার ইভেন্টস আর অ্যাকশনস গুলো দেওয়া থাকে। So this is the concept of SRS. By team structure. Team structure addresses the issues of organization of the individual project team. There are team structure বলতে আমরা বুঝি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে যে টিমটা বানাতে হবে প্রজেক্টের জন্য, সেই পার্সোনালকে নিয়ে যে একটা টিম স্ট্রাকচার হয় তাটা তিন ধরনের হয়। একটা চিফ অর্গানিক প্রোগ্রামার টিম। In this organization, the senior engineer provide the technical leadership. একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থাকে designated as the chief programmer. Chief programmer partition the tasks into small activities. সেই চিফ প্রোগ্রামাররা টাস্কটাকে, সফটওয়্যার টাস্কটাকে ছোট ছোট টাস্কে ভেঙে নেয়, ছোট ছোট মেম্বারে ভেঙে নেয়। সেই মেম্বাররা তারা যে কাজগুলো করে তাদের রেফার করে।
বা চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে রেফার করে। The team structure is applicable for small project but not efficient because it depends on chief engineer. চিফ ইঞ্জিনিয়ার যেভাবে বলবে টিম ম্যানেজাররা সেইভাবে সেটা রিপোর্ট করবে। তো এই টিম স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় চিফ প্রোগ্রামার টিম। Next one is democratic team structure. Democratic team structure. In this structure, there is no chief program engineer. এখানে কোনো chief engineer লাগে না। Therefore, any software engineer can communicate with each other. প্রত্যেকের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে। দেখতে পাচ্ছি এখানে যে টিমগুলো আছে সেই টিমগুলো একটা গ্রাফ ফরম্যাট করেছে, প্রত্যেকের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে। This organization lead to higher moral and job satisfaction. কেউ কারোর বস নেই, সবাইকার সাথে কমিউনিকেট করতে পারে। And mixed control team structure. এখানে কি করা হয়, একজন বস থাকে, এটা দুটো মিলিয়ে কাজ করে। চিফ ডেমোক্রেটিক টিম স্ট্রাকচার, চিফ প্রোগ্রামার টিম স্ট্রাকচার আর ডেমোক্রেটিক দুটো মিলিয়ে হয়। একটা মেইন কন্ট্রোল থাকে একজন, তারপর সেরা টিমে ভাগ করেছি, সেই তার মধ্যে যে টিম সিনিয়র ইঞ্জিনিয়াররা থাকে তারা আবার একটা ডেমোক্রেটিক ভিউ তৈরি করে, তাদের মধ্যে আবার গ্রুপ করে, তারা ডিসকাশন করে, সেই ডিসকাশন হওয়ার পর সেটা চিফ প্রোগ্রামারকে পাঠায়। তো এটা মেইনলি চিফ প্রোগ্রামার টিম আর ডেমোক্রেটিক টিমকে মিলিয়ে করা হয়। চিফ প্রোগ্রামের আন্ডারে ছোট ছোট সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার থাকে, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার আবার ছোট অনেক গ্রুপ অফ ইঞ্জিনিয়ার্সকে যারা এমপ্লয়ি তাদেরকে নিয়ে কাজ করে, তাদের রিপোর্ট কাজটা তারা ইঞ্জিনিয়ার যে কাজটা করে তার রিপোর্ট করে, তার ইঞ্জিনিয়াররা সেই রিপোর্টটা সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ারকে দেয়, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার চিফ প্রোগ্রামারকে দিয়ে দেয়। এইভাবে যে ডেভেলপমেন্ট হয় সেটাকে বলা হয় চিফ mixed control team structure. Next, what do you mean by LOC? What are the advantages and disadvantages of LOC? What do you mean by LOC? Advantage and disadvantage of LOC. LOC is one of the project size estimation matrix. The project is size control. LOC means line of code. It is the simplest term of all matrices available to estimate project size. Determining the LOC count at the end of the project is very simple. However, accurate estimation of LOC count at the beginning of the count is comparatively difficult. Project manager generally divide the problem into modules and each module into some modules, so until the size of the different leap level are approximately predicted. Advantage কি হতে পারে? Scope of automation of counting. Since LOC is a physical entity, manual counting effort can be easily eliminated by automatically the counting process. By automatic the counting process. Manually তাকে না করে automatic করে দিলে better counting হয়। LOC is one of the simple approach, সবচেয়ে সহজ অ্যাপ্রোচ সফটওয়্যার অর্গানাইজেশনের এস্টিমেট করার জন্য, কস্ট এস্টিমেশনের জন্য। বাট ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। LOC gives a numeric value of the project size that can be very programmer to programmer উপর ডিপেন্ড করে। তো বেশি কোড লিখলেও সে একই জিনিসকে কেউ কম কোড লিখলেও প্রোগ্রামার টু প্রোগ্রামার ভ্যারি করে। ল্যাক অফ accountability, lack of cohesion and with functionalities, difference in languages. LOC measures properly poorly with quality efficient of code, problem with multiple languages, lack of counting standard. It is difficult to accurately estimate in the final product of the sub problem. LOC count can be accurately computed only after the code has been fully developed. These are the problems of LOCs. And different types of cohesion. Cohesion is a measure that what is cohesion? Different types of cohesion. Cohesion is a measure that defines the degree of interdependability within elements of a module. Cohesion is a measure that defines the degree of interdependability within the modules. The greater cohesion, the better is the program design. The greater the cohesion, the better is the program design. There are 7 types of cohesion. Number 1, coincidental cohesion. Number 1, there are 7 types of cohesion. Number 1, coincidental cohesion. It is unplanned random cohesion, which might be the result of breaking the program into smaller module for the sake of modularization. Because it is unplanned, it may serve confusion to the programmer and is generally not accepted. Logical cohesion, when logically categories. Number 1 is coincidental. Number 1 is coincidental cohesion. It is unplanned and random cohesion which might be the result of breaking the program into smaller module for the sake of modularization. Because it is unplanned, it may serve confusion to the programmer and is generally not accepted. Number 2, logical cohesion. When logically categorized elements are put together into a module, then it is called logical cohesion. Temporal cohesion. When elements of modules are organized such that they are processed at the similar point in time, it's called temporal cohesion. Procedural cohesion. When elements of modules are grouped together, which are executed sequentially in order to perform a task, then it is called procedural cohesion.
Next one is communicational cohesion. When elements of modules are grouped together, which are executed sequentially and work on same data, is called communicational cohesion. Next one is sequential cohesion. When elements of modules are grouped because the output of one element serve as input to another, and so on, it is called sequential cohesion. And finally, is functional cohesion. It is considered to be the highest degree of cohesion. It is highly expected. It is highly expected. Elements of modules in functional cohesion are grouped because they all contribute to a small because they all contribute to a small single well-defined function. It can also be reused. So these are the seven types of cohesion. Number one, logical cohesion. Number two, temporal cohesion. Number three, procedural cohesion. Number four, communicational cohesion. Number five, sequential. Number six, functional cohesion. There are seven types of cohesion. Number one, coincidental cohesion, logical cohesion, temporal cohesion. Number three, number four, procedural. Number five, communicational cohesion. Number six, sequential. Number seven, functional cohesion. So this is the highest degree of cohesion is functional cohesion.